exercise 1.2, second example. Using truth table, prove the following logical equivalence. That is, we have to show that the given statement patterns are equivalent. We already studied the definition of equivalent. Again, we can repeat the definition of equivalent. Two or more than two statement patterns are equivalent if they have same truth values in every logical possible case. Now in this example, we have to show that the given statement patterns are equivalent. Now first statement pattern is, first example is negation P conjunction Q is equivalent to P disjunction Q conjunction negation P. Now we can solve this example by using two methods. Now first is by taking separate truth tables of given statement patterns, and second method is by combining the truth tables of the given statement patterns. Now I can solve this example by using these two methods. Now first by using first method, that is, you can take separate truth tables. Therefore the first truth table of first statement negation P conjunction Q. Now here there are two prime statements and two symbols. Therefore the truth table of this statement pattern contains four columns, that is first, second, third and fourth. Now there are two statements, therefore their truth values are T, T, F, F, and that of Q are T, F, T, F. Now negation of P, that is F, F, T, T. Then the truth values of the given statement patterns are negation P conjunction Q, F, T, that is F, 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 that is F, T, T, that is T, T, F, that is F. That is the truth values of first statement pattern are F, F, T, F. Now we can do the underline below this. Now the second statement pattern is P disjunction Q conjunction negation P. Again we can do the separate table, or the separate truth table for the given statement pattern. Now here I can do the separate truth table of second statement. Here also there are two prime statements and 1, 2, 3, that is three symbols or three notations. Therefore the truth table contains five columns, first, second, third, fourth and fifth. Now first PQ negation P, P disjunction Q, and finally P disjunction Q conjunction negation P. Again the truth values of P are TT, FF, and that of Q are TF, TF, negation P, FF, TT. Now P disjunction Q, its truth values are T, T, TF, and finally the truth values of the given statement patterns are, that is FF, TF. Again we can do the underline below this. Now if you observe the truth values of the given statement patterns F, F, T, F, 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 T, F, that is the truth values of the given statement patterns are same. Now you can conclude from the above table as, from the above table the truth values of given statement patterns are same, that is FFTF, FFTF, truth values of the given statement patterns are same. By using the definition of logical equivalent, if the truth values of the given statement patterns are same, then in this case the given statement pattern are logically equivalent. Now here the truth values of negation P conjunction Q and P disjunction Q conjunction negation P are same. Therefore negation P conjunction Q is equivalent to P disjunction Q conjunction negation P. Now this example is asked for 3 marks in board exam. First mark is for first table, second mark is for second table, and third mark is for conclusion. If you do not write the conclusion, then only you get 2 marks. For first table 1 mark and second table 1 mark.
Therefore, to get 3 marks of this example, we can write the conclusion compulsory. Now this is the first. Now second method. Now this method is by taking the separate truth tables. Now second method is by combining both these statements. Now here I can draw the table. First P, Q, negation P, conjunction Q, P disjunction Q, P disjunction conjunction negation P. Now you can write the truth values. First we can write the truth values of P, that is T, T, F, F. Truth values of Q, that is T, F, T, F. Now negation of P, that is F, F, T, T. Now negation P conjunction Q, that is F, T, that is F, 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 that is F, T, T, that is T, T, F, that is F. Now third column is, next column is P disjunction Q, that is T, T, that is T, T, F, that is T, F, T, that is T, F, F, that is F. And finally last column is, that is P disjunction Q and negation P, its conjunction. Therefore T, F, that is F, T, F, that is F, T, T, that is T, F, T, that is F. Now in this method we can give the number for each column. Now this is first, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth, and this is sixth. Now the truth values of column number 4 and column number 6. The truth values of column number 4 and 6 are same. From this truth table we can conclude that the truth values of column number 4 and 6 are same. Therefore negation P conjunction Q is equivalent to P disjunction Q conjunction negation P. Now this is second method. आता या दोन मेथड पैकी आपल्याला जी सोपी वाटते, ते फर्स्ट मेथड असेल सेपरेट टेबल घेऊन, किंवा सेकंड मेथड दोन्ही कंबाईन करून, यापैकी तुम्हाला जी सोपी वाटते त्या पद्धतीचा यूज करून तुम्ही परीक्षेमध्ये या टाईपचं एक्झाम्पल सोडवू शकता. आता इथे परत जे काही 3 मार्क आहेत त्याचं डिस्ट्रीब्युशन असं केलेले, कॉलम नंबर 4 1 मार्क, कॉलम नंबर 5 1 मार्क आणि त्यानंतर कन्क्लुजन 1 मार्क. अशा पद्धतीने 3 मार्कासाठी हा एक्झाम्पल विचारला जातो. हा झाला फर्स्ट. नाव सेकंड, negation of P disjunction Q disjunction. Negation P conjunction Q is equivalent to negation P. That is, first statement and the second statement are equivalent. That is, we have to show that the truth values of first statement and second statement are same. Now you can draw the truth table. Now again here there are prime statements are 2, that is P and Q. Therefore P and Q, their truth values are, that is T, T, F, F, T, F, T, F. Now negation of P, that is F, F, T, T. Now P disjunction Q, that is T, 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 F. Now its negation. If P disjunction Q is T, then its negation is F. Therefore F, 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 T. Now sixth column, negation of P conjunction Q. हा negation P, त्यानंतर हा Q, या दोन्हीचा conjunction, त्यानुसार F, T, that is F, 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 that is F, T, T, that is T, आणि F, F, that is F. Now in the seventh column we can take negation of P disjunction Q conjunction with negation P conjunction Q, that is column number 5 and column number 6, their disjunction. F, F, that is F, 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 T, that is T, T, F,
that is T. Now if you observe the given truth table, then the truth values in column number 3 and column number 7, that is FFTT, FFTT, are same. Therefore, from this truth table we can conclude that therefore truth values of column number 3 and 7 are same. Therefore, negation of P disjunction Q disjunction negation P conjunction Q is equivalent to negation P. आता इथे मी कंबाईन मेथड यूज केलेली आहे. तुम्हाला ही मेथड अवघड वाटत असेल तर फर्स्ट मेथड बाय टेकिंग सेपरेट ट्रूथ टेबल्स या मेथड देखील तुम्ही सोडवू शकता. आता मी तर सेकंड मेथडचं यूज केलेलं आहे. सोपी वाटत असेल तर या पद्धतीने सोडवा. अवघड वाटत असेल तर सेपरेट ट्रूथ टेबल तयार करा आणि त्यावरून त्या इक्वॅलिटी दाखवायचं. पुढचा तिसरा, P biconditional Q is equivalent to negation of P disjunction Q conjunction negation of P conjunction Q. Again here there are two prime statements, therefore their truth values are, that is T, T, F, F. Q च्या truth values T, F, T, F. P biconditional Q याचा truth table आपण फॉर्म तयार केलेला आहे. Now P biconditional Q is true if both P and Q have same truth values. Therefore TT, T, TF, F, FT, F, FF, T. Now P disjunction Q, that is T, 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 F. P conjunction Q, that is T, F, F, F. Now negation of P conjunction Q, that is F, T, T, T. त्यानंतर P disjunction Q आणि negation of P conjunction Q या दोन्हीचा conjunction, that is column number 4 and column number 6, their conjunction TF, that is F, TT, that is T, TT, that is T, FT, that is F. Now finally its negation, column number 7 चा negation, that is T, F, F, T. प्रत्येक कॉलमला आपण नंबर दिलेले आहे, त्यानुसार 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8. कॉलम नंबर 3 म्हणजे पहिला स्टेटमेंट पॅटर्न आहे आणि कॉलम नंबर 8 म्हणजे सेकंड स्टेटमेंट पॅटर्न आहे. दोन्हीच्या ट्रूथ व्हॅल्यूज TF, FT, TF, FT, that is truth values of first statement pattern and truth values of second statement pattern are same. That is the truth values of column number 3 and 8 are same. Therefore P biconditional Q is equivalent to negation of P disjunction Q conjunction negation of P conjunction Q. ओके. त्यानंतर यातला आपण चौथा सोडवलेला आहे. P conditional Q conditional P is equivalent to negation P conditional Q. Again here there are two prime statements, therefore you can take their truth values as T, T, F, F, T, F, T, F. Now Q conditional P, if Q then P. Now T, T, that is T, F, T, that is T, T, F, 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 that is T. आता इथं काय P conditional Q नाही आहे, Q conditional P. Therefore first we can take the truth value of Q, then T. Therefore the truth values of Q conditional P are TT, FT. Now the fourth column is P conditional Q conditional P, that is P, Q conditional P, TT, that is T, TT, T, FF, T, FT, T. Now which is the truth values of first statement pattern, that is left hand side, P conditional Q conditional P. Now negation P, that is F, F,
T, T. Now P conditional Q, T, 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 F, 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 T, T, F, F, T. Now the last column is negation P conditional Q. Now negation P is here and P conditional Q is here. Now we can take the conditional of these two statements, Ft, that is T, Ff, that is T, Tt, that is T, Tt, that is T. Now again from this table, if you observe, then we can conclude that the truth values of first statement pattern and truth values of second statement pattern are same. Again we can numbering the columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. If you observe, the truth values of column number 4 and column number 7 are same, therefore the given statement patterns are equivalent. Now from this we can conclude that the truth values of column number 4, column number 4 and 7 are same, therefore P conditional Q conditional P is equivalent to negation P conditional Q. आणखीन एक एक्झाम्पल तुम्हाला सोडून देतो की ज्यामध्ये 3 प्राइम स्टेटमेंट्स आहेत. नाउ फिफ्थ, P disjunction Q conditional R is equivalent to P conditional R conjunction Q conditional R. Now in this example there are 3 prime statements, that is P, Q and R. First you can take their truth values. Now truth values of PR, that is T, 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 F, 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 F. That of the truth values of QR, T, T, F, F, T, T, F, F. And truth values of R, R, T, F, T, F, T, F, T, F. Okay. Now fourth column is P disjunction Q. We can take the disjunction of P and Q. Now TT, that is T, TT, T, TF, T, TF, T, FT, T, FT, T, FF, F, FF, F. Now the fourth column, we can number the columns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now in the fifth column, you can take the conditional of P disjunction Q and R. Here is P disjunction Q and here is R. Therefore T, T, that is T, T, F, that is F, T, T, that is T, T, F, F, T, 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 F, 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 T, T, F, F, T. Now sixth column, P conditional R, P conditional R, T, 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 F, 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 T, T, F, F, T, F, T, T, F, F, T. Now in the seventh column, we can take the conditional of Q and R. T, 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 F, 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 T, T, F, F, T, 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 F, 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 T, T, F, F, T. And finally in the eighth column, we can take the conjunction of P conditional R and Q conditional R. Therefore, you can take T, T, that is T, T, F, F, T, 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 F, T, 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 F, F, T, 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 T. Now from this table we observe that the truth values of 5 and 8, T, T, F, F, T, T. Oh, sorry. F, T, F, sorry. F, F, T, T, F, F,
T, 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 T. That is, from this table we observe that the truth values of P disjunction Q conditional R and P conditional R conjunction Q conditional R are same. Therefore, the given statement patterns are equivalent. We can write here conclusion. Okay. Now, first 5 question or first 5 example I can solve. Remaining 5 examples, that is 6 to 10, we can solve in home. म्हणजे क्वेश्चन नंबर 6 ते क्वेश्चन नंबर 10 किंवा एक्झाम्पल नंबर 6 ते एक्झाम्पल नंबर 10 हे तुम्ही घरी सोडवायचे. इथे आपल्याला काय दिलेले जे काही स्टेटमेंट पॅटर्न्स आहेत ते इक्वलंट दाखवायचे. 6 ते 10 हे तुम्ही घरी सोडवायचे. Now question number 3. Examine whether each of the following statement patterns is a tautology, contradiction or a contingency. Yesterday we can see the definitions of tautology, contradiction and contingency. Now the given statement pattern is tautology if all the truth values in every logical possible case is T, then such a statement are called contradiction. If all the truth values of the given statement patterns in every logical possible case is F, then such a statement pattern is called contradiction. And if the truth values of the given statements are both T and F, then such a statement pattern are called contingency. आता इथे तुम्हाला स्टेटमेंट पॅटर्न दिलेलं आहे. तो स्टेटमेंट पॅटर्न टॉटॉलॉजी आहे का कॉन्ट्रडिक्शन आहे का कॉन्टिन्युएन्सी आपल्याला ओळखायचं आहे. त्यानुसार फर्स्ट एक्झाम्पल पी कंजंक्शन क्यू कंडिशनल पी. आता ट्रूथ टेबल कसा फॉर्म करायचा आपण बघितलेलं आहे. यामधल्या प्राईम स्टेटमेंटची संख्या 2, त्यानंतर इथल्या सिम्बॉलची संख्या 1, 2 आणि 3 अधिक 3 बरोबर 5. म्हणजेच याच्या ट्रूथ टेबलमध्ये एकूण 5 कॉलम्स येतात. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आणि फिफ्थ. त्यानुसार हे 5 कॉलम्स पीच्या ट्रूथ व्हॅल्यूज टी, टी, एफ, एफ. क्यूच्या ट्रूथ व्हॅल्यूज टी, एफ, टी, एफ. पी कंजंक्शन क्यूच्या ट्रूथ व्हॅल्यूज टी, एफ, एफ, एफ. क्यू डिस्जंक्शन पी दॅट इज टी, टी, टी आणि एफ. आता या दोन्हीचा काय आहे कंडिशनल. त्यानुसार टी टी दॅट इज टी, एफ टी दॅट इज टी, एफ टी दॅट इज टी, एफ एफ दॅट इज टी. Now all the truth values of the given statement patterns are T. All the truth values of given statement pattern are T. Hence it is tautology. किंवा आपल्याला असेही लिहिता येईल all the truth values in the last columns are T. Hence it is tautology. तर परत हा देखील एक्झाम्पल 3 मार्कासाठी विचारला जातोय. 2 मार्क टेबल आणि 1 मार्क त्याचा निष्कर्ष. म्हणून याच्यामध्ये निष्कर्ष कंपल्सरी तुम्हाला लिहावं लागेल 3 मार्क घ्यायचे असतील तर. ओके, सोपे एक्झाम्पल येते. त्यानंतर सेकंड आहे. सेकंड एक्झाम्पल पी कंडिशनल क्यू बाय कंडिशनल निगेशन पी डिस्जंक्शन क्यू. अगेन हियर there are 2 statements and symbols are 1, 2, 3, 4. That is 4, that is equal to 6. Therefore its truth table contains 6 columns, first, second, third, fourth, fifth and sixth. Okay, now the truth value of PR T, T, F, F. That of QR T, F, T, F. Negation P, F, F, T, T. P conditional Q, that is T, F, T, T. Negation P or Q, negation P disjunction Q. FT that is T, FF, F. TT that is T, TF that is T. त्यानंतर 4 आणि 5 या 2 कॉलम्सचा बाय कंडिशनल TT that is T, FF, T, TT, T, TT, T. Again all the truth values of the given statement pattern in every logical possible case that is T. Therefore
all the truth values in last columns are T, therefore the given statement pattern is tautology. हा त्याचा कन्क्लुजन. त्यानंतर त्यातला थर्ड, negation of negation P, conjunction negation Q, disjunction Q. Again here there are two prime statements, 1, 2, 3, 4, 5. That is, the truth table contains 7 columns, first, second, third, fourth, fifth, sixth and 7. The truth values of PR, T, T, FF, QR, TF, TF. Negation PR, FF, TT. Negation QR, FT, FT. Now the conjunction of negation P and negation Q, that is FF, F, FT, F, TF, F, TT, T. That's a negation. That is T, 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 F. आता हा आणि हा या दोन्हीचं घ्यायचं डिस्जंक्शन. दॅट इज टी टी टी, टी एफ टी, टी टी टी. त्यानंतर एफ एफ, दॅट इज एफ. नाउ in the last column the truth values are T and F. If the truth values in the last column all are T, then it is tautology. All are F, then it is contradiction. And it contains both T and F, then in this case the statement pattern is contingency. All the truth values, तर इथं हा आपल्याला लिहिता येणार नाही. ऑल द ट्रूथ व्हॅल्यूज इन लास्ट कॉलम्स, किंवा असं लिहिता येईल द ट्रूथ व्हॅल्यूज इन लास्ट कॉलम्स आर टी अँड एफ, therefore the given statement pattern is contingency. Now this is the third. त्यानंतर परत चौथा क्वेश्चन किंवा चौथा एक्झाम्पल, negation P conditional Q, conjunction P conjunction R. आता हा जो एक्झाम्पल आहे पुस्तकामधला तो 9वा एक्झाम्पल आहे. आता या स्टेटमेंट पॅटर्नमध्ये एकूण प्राईम स्टेटमेंटची संख्या आहे 3, सिम्बॉल्स 1, 2, 3, 4. That is, its truth table contains 7 columns, first, second, third, fourth, fifth, sixth and 7. Now here are 3 prime statements, therefore their truth values are T, 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 F, 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 F. Truth values of Q are T, T, F, F, T, T, F, F, Q, T, F, T, F, T, F, T, F. Now negation P, F, 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 T, 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 T. negation P आणि Q या दोन्हीचा कंडिशनल. negation P आणि Q, FT, that is T, FT, that is T, FF, T, FF, T, TT, T, TT, T, TF, F, TF, F. P आणि R चा कंजंक्शन TT, T, TF, F, FT, F, FF, F, TT, T, TF, F, FT, F, FF, F. त्यानंतर कॉलम नंबर 5 आणि कॉलम नंबर 6 या दोन्हीचा कंजंक्शन. त्यानुसार TT, दॅट इज T, TF, F, TF, F, TF, F, TT, T, TF, F, FF, F, FF, F. Now the truth values of last columns are T and F. Therefore the given statement pattern is contingency. Since it contains both the truth values T and F, therefore it is contingency. Now next example is 10th. P conditional negation Q, disjunction R,
biconditional, negation of P conditional, Q conditional, R. Now again here there are three prime statements. Symbols are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. That is equal to 10. First, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9 and 10. Truth values T, 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 F, 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 F. T, T, F, F, T, T, F, F, T, F, T, F, T, F, T, F. Negation Q. F, F, T, T, F, F, T, T. Negation Q आणि R या दोन्हीचा डिस्जंक्शन म्हणजेच ऑर. दॅट इज एफ टी टी, एफ एफ एफ, टी टी टी, टी एफ टी, एफ टी टी, एफ एफ एफ, टी टी टी, टी एफ टी. पी आणि हा पण काढलेला निगेशन क्यू, डिस्जंक्शन आर या दोन्हीचा कंडिशनल. नाव टी टी टी, टी एफ एफ, टी टी टी, टी टी टी, एफ टी टी, एफ एफ टी, एफ टी टी, एफ टी टी. Now next column is Q conditional R. T T T, T F F, F T T T, T F F, F T T, F F T, T T T, T F F, F T T, F F T. Now P and Q conditional R चा conditional T T, that is T T F F, T T T, T T T, F T T, F F T, F T T, F T T. याचा निगेशन that is F T F F F F F F. त्यानंतर स्टेटमेंट पॅटर्न. म्हणजेच हा कॉलम आणि हा कॉलम या दोन्हीचा घ्यायचं आहे बाय कंडिशनल. त्यानुसार टी एफ एफ, एफ टी एफ, टी एफ 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 एफ. Now all the truth values of the given statement pattern म्हणजे हा दिलेला एक्झाम्पल आर एफ. therefore यावरून त्याचा कन्क्लुजन सर्वच काय एफ आहेत म्हणजे हा कसा आहे कॉन्ट्रॅडिक्शन. ऑल द ट्रूथ व्हॅल्यूज ऑफ द गिवन स्टेटमेंट पॅटर्न आर एफ. therefore the given statement pattern is contradiction. तर हा झाला आपला एक्सरसाइज नंबर 1.2. आता यामध्ये राहिलेले जे काही एक्झाम्पल्स आहेत म्हणजेच 5वा, 6वा, 7वा, त्यानंतर 8वा आणि त्यानंतर 4था, हे तुम्ही सर्व काय करायचे घरी सोडवायचे. ओके, थँक्यू.